Shri Guru Namaha. Namaste to one and all present here. It is my pleasure to welcome you all to the second day of the two-day national seminar on music in traditional art forms, organized by the Department of Indian Music, University of Madras. I would like to invite the first year MA students of the Department of Indian Music for the invocation. I request everyone to be seated. Devika will be speaking on the music in Terukkoothu. So, Deepa will give an introduction about Devika ji. For the first session for the day, we have Dr. Devika, who is the founder and managing trustee of Asima Trust, a non-profit organization for linking traditional performing arts and education to bring Gandhiji's ideals of non-violence to children. She holds a PhD on Mahatma Gandhi's communication strategies. She is trained in Bharatanatyam classical dance under the Dhananjayans and has researched in folk forms. She is a well-known storyteller who has authored the coffee table book What 10, Remembering Rangabhashyam and Weavers, an English language textbook series published by Indianica, formerly Encyclopedia Britannica India Limited. She has also authored the book Muthulakshmi Reddy, a trailblazer in surgery at women's rights. She has been an art critic for The Hindu, The Week, The Indian Express, Financial Express, and wrote a fortnightly column called The View from the Wings for Madras Museums. She is the recipient of several awards, including Kalaseva Bharati from Bharat Kalachar, the Jnana Samudra Award from Samudra Magazine, Satya Vimarshaka Sundaram from Natyanjali, British Council's Charles Wallace Award for Arts in Education, Goethe Institute's Cultural Multiplicator Fellowship to Germany, and an honorary citizenship from the Governor of Maryland, USA. A former school teacher, she is on the Advisory Council of Dakshina Chitra, where she was Director for Education and Culture and has been associated with our department for a very long time. Dr. Devika will talk on the topic music in Terukkoothu. Over to you. It is known as Terukkoothu by urbanites. People in cities call it Terukkoothu, but it is not called Terukkoothu in the villages. They call it Nada
it is a ritual that is there, and it is not a, they don't even call it Koothu, they call it Padugala or Bharat. Because Bharatam, Mahabharatam is played in about 300 villages around this area. Tondai Mandalam, that is, you know that Tamil Nadu has 3 distinct cultural identities. Around Kanchipuram is the Tondai Mandalam, northern Tamil Nadu, and around Tanjavur is the Chola Mandalam or Cholanadu, and around Coimbatore and Erode to the west of Tamil country is Kunganadu. Culturally, there are 3 distinct way of cultural expressions in this, and in Kanchipuram you have the Tamil's total theatre. I call it traditional total theatre of Tamils. We are saying Koothu because in Silapadikaram you have 11 types of Koothu mentioned, and Koothu means play. இன்னைக்கு நம்ம வந்து சினிமா பாட்டு தான் கூத்துன்னு சொல்றோம் இல்ல, கூத்தாடலாம், கூத்து, கூத்து பாட்டு is very famous for its rhythm, which is all drums and you know, those kind of, but this is Koothu, and some of the artists got together in the 1990s and had a seminar, and they said we don't want to call this Terukkoothu in the cities because you will translate that into English as street play. This is not street play. It's a ritualistic total theatre. அதனால இதை வந்து நாங்கள் ஸ்ட்ரீட் பிளே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஈவன் டுடே ஐ சி சோஷியல் மீடியாவில் ஸ்ட்ரீட் பிளே பர்ஃபார்ம் அப்படின்னு போடுவாங்க. வாட் இஸ் அ ஸ்ட்ரீட் பிளே? இட்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல் பிளே பர்ஃபார்ம்ட் இன் த கார்னர்ஸ் ஆஃப் த ரூம்ஸ். மெசேஜஸ். ஸோ இது வந்து டோட்டல் தியேட்டர். இதில் வந்து இயல், இசை, நாடகம் 3 சேர்ந்து இருக்கிற தியேட்டர். அண்ட் in this இயல், இசை, நாடகம் is also ritual, religion. Draupadi is a Tamil girl. Okay? She was born in Senji. She was born in fire. Okay? So she is Amman. Amman of same as so many other Ammans that we have in Tamil country. Draupadi Amman, and this ritual is performed at total theatre is performed to say sorry to her for the humiliation that was caused to her. All the village becomes Kurukshetra. There are about 300 villages just 40 kilometers from here, even inside Chennai. If you go to Saukarpet, you will see one Dharmaraja temple and Draupadi Amman temple. If you go to Koturpuram, you will see one Draupadi Amman temple, and Tiruvalikeri has a Draupadi Amman temple. When you are going by bus, you will see women in turmeric drenched white sarees in Adi month, carrying palkudam and things like that. So when a village decides that we should have Bharatam this year, ஏன்னா கொஞ்சம் ஹார்வெஸ்ட்லாம் நல்லா இருந்தா, all the castes get involved. Different castes in the village, caste, jati, they all get involved in conducting this. There will be, it is the largest theatre festival for the longest duration in the whole world, one can say, because there are thousands of people involved, both in organizing and in witnessing and taking part. 7th century copper plate ஒன்று எடுத்து புறம்ங்கிற இடத்துல கிடைச்சது. Puram is a village in Kanchipuram. They found a copper plate in which the king has said, I am giving a grant to this village to continue the Bharatam, which means it is before 7th century. It's a continuous tradition of playing Mahabharatam in the villages. So once they decide, they call a Koothu group to their place. But before that, it is a prasangi who they will fix. Let me keep showing you videos that I'll just show you one video where the Purusai group has innovated how Ganesha is invoked for the
prayer instead of the PowerPoint. This is how Ganesha is being moved by them. Or through a towel, or somebody is wearing Matunde and that comes and another person's Tunda comes and Ganesha is invoked. And of course humor happens in the dialogue there and all that. But let me continue. So what does a performance have in Koothu? So you have prose and vasanam. And those are the most important things, vasanam and prose. Prose is the text. Tamil Koothu text is Villuputhurar Bharadam. Villuputhurar is the author of Bharata text in Tamil. And there are certain variations from the Sanskrit original. Regional variations will be there. Villuputhurar Bharadam is the text. They study it. That's sharp printed books are available, but it is incredibly rhythm oriented. Rhythm is there in the vasanam also, because even when they are talking, there has to be a rhythm and a meter. Okay. The meter decides how this dialogue is being given. And of course, melody. Melody is never ragam, inda arohanam, avarohanam, apatama. What is the mood? What is the mood that is there? In the mood நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம்? அங்கிருந்துதான் அவங்களோட எண்ணம். அதுல பல்லவி அனுபல்லவி சரணம்ங்கிற இதுவும் இருக்கு, but it's not so strictly followed. Improvisations become part of that performance. So these are all the things that make a performance. What are they? Prose, vasanam, part is songs, rhythm, then melody, mood, rhyme and meter. Just like any other musical performance, but dance is involved, movement is involved, very high literary dialogues are involved, very colloquial jokes are involved. Same person performing dance, singing songs, the actors speak the dialogue and then sing the song. This is repeated by the chorus of the big party. Many times the orchestra may lead the song or provide the next line of the song. Language used in the parties vary from very rich poetry to very colloquial fare. A party is sung with a full support from the mayor. Vasanam then comes with party, poetry, melody and meter. Let's see one example. This is Hiranyan, and the last scene where Narasimha has come and Hiranyan has realized. Okay, so let's give the
15-minute show that we had put up recently. இதனால ஒரு but this scene will take place 1 hour 1.5 மணி நேரம் நேர்த்தின because the narkams that will take place between Narasimha and Hiranya and the son Prahlada, the way Prahlada tells many wise things to his father, இதெல்லாம் பெரிய ஒரு 1.5 மணி நேரம் நடக்கும். So the Vasanam is many times recited and not just spoken. அதனால தான் நான் சொன்னேன், the Vasanam is recited. It is not just a dialogue being spoken. Because because of the meter and the rhyme, the speech may sound as poetry, and with the mood catching on, the song brings out the complete picture aided by the dance and the body language. The speech is also supported by the Medam. Medam is always giving effects for the speech. And so speech kuda, Vasana kuda naanga paatula dhaan podanum. Let's look at this. It's a prince who is dilly-dallying with many women. Because a mood takes up and instead of Vavasana, when there is a lot of sorrow or devotion or something, the actor will begin with a Viruttam, Periya Viruttama Padavare. And they are frequently sung by the characters who convey a particular mood. Party is governed by Thala, while Viruttam is in free flow. The Viruttams may have 4, 8 or 16 lines. Viruttams are those poetical in nature than parties. Viruttams have emotional content to create a particular mood, especially those of sadness, despair, sympathy, longing and protest. They have a slower pace and are usually more reflective. They provide scope for bringing out and adorning the melody. Now I am going to show you a Karnam Padra or Viruttam Padra. There is no mic for these people normally. Thousands of people sit and it is a collective consciousness. Ellarkum theriyum.
டைலாக் தெரியும், பாட்டு தெரியும், என்ன எப்போ என்ன வருது, யார் பாடுறாங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ the thing is, the spectator, even if he is not able to hear, is a part of the spectacle. So season after season பார்க்கறதுனால எல்லாருக்கும் தெரியும், and they are all within it. But அந்த ஆக்டருக்கு இருக்கிற குரல் இருக்கு, he has to project it to a very high range and to a great distance. He has to project. One of the best in the in the field is Sitaraman. I asked him to sing the Varta. Let's see. The thing is, Karnam auction is actually commissioned by people during funerals at home. On the 13th day or something, they will commission a Karnam auction because there's a lot of crying. People cry a lot. Spectators, Karnan, everybody cries. Adhanale, after a death, Karnam auction is presented. In the scene level, there, Ponnuruvi, his wife, or Ponmala. Some theatre groups call her Ponmala, some people call her Ponnuruvi. Ponnuruvi is a princess, and Duryodhana has made her marry Karnan, and she has been treating him very badly because she thought low caste, he is just charity as son. She has been treating him very badly, but that day he has to go for the war, and she gets to know that he is actually the eldest Pandava. And the parting that happens between the two, when she realizes, is something everybody cries. All people cry together with them, with Karnan, asking her to let him go. She knows that he will not come back. And she says, today I want to be with you. I want to live a life with you, but you are going away. And we know that she knows that he will not come back. So that scene is really, really poignant. And no microphones. And I put this video because the girls will be dancing. And it is a scene where the Pandavas are in Virata Parva, just before Virata Parva, and the exile, 14 years exile. Duryodhana, everybody knows they are in the forest. Now, if they go into the Virata Parva, that is 1 year of incognizance. அவங்க பாண்டவாசனை யாருக்கான தெரிஞ்சுடுதுன்னா திருப்பி 14 வருஷம் போகணும். So Duryodhana and his army is searching for them all over. எல்லாம் ஃபாரஸ்ட்ல எல்லாம் போய் தேடுறாங்க. இவங்களுக்கு முடிய போகிறது எங்கேயானா இருப்பாங்க, அவங்கள கண்டுபிடிச்சிட்டு we will but
they were not able to find them. And he tells his queen, Anju Pandavasu, Amma Settu poittaanga. So the queens are celebrating, and they say we will do karma, funeral rites ella pannitaam Pandavasukku. Now Bhishma tells Duryodhana, இவங்களுக்கு எப்படியாவது கொஞ்சம் சாதம் சாப்பிடணும்னு ஆசை இருக்கும். ஏன்னா காட்டில் இத்தனை வருஷமா இருந்திருக்காங்க, பழம் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. கொஞ்சமாவது ரைஸ் இது பண்ணிட்டு சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்கும். அதனால நிச்சயமா வந்து கேட்பாங்க, ரைஸ் கேட்பாங்க, விதை வச்சு சாப்பிடுறது. ஓகே, எல்லாருமே யாரானா வந்து சீட்ஸ் கேட்டாங்கன்னா யூ ஷுட் கிவ் குக்ட் சீட்ஸ் ஆர் ரோஸ்டட் சீட்ஸ் அப்படின்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் போயிடுது. ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் சீட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஆனால் கிருஷ்ணா டெல்ஸ் திரௌபதி, யூ கோ ஆஸ் அ புரவஞ்சி and you ask for, you go and tell them reading எல்லாம் பண்ணிட்டு you bring that rice அப்படின்னு சொல்லுவார். So Draupadi goes as a Purvanchi to the Duryodhana's palace, and there she tells them all kinds of பாமரி, நீங்க எல்லாம் நாசமா போயிடுவீங்க, எல்லாருமே போயிடுவீங்க எல்லாம் சொல்லுவோம். They got get very angry, and she also tells Gandhari, you were married to a goat once when you were a child. இதெல்லாம் சொல்லிடுவோம். இதெல்லாம் பார்த்தா துரியோதனா hears this lady is telling all these things. அப்படின்னா அவ திரௌபதி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி he will arrest her because he knows that Arjuna will come to claim her. அப்போ நம்ம பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி திரௌபதியை உள்ள போடணும். அந்த டைம்ல Arjuna comes as a Kuravan and he will come dancing all over the village, everywhere. என் மனைவியை பார்த்தீங்களா, என் மனைவியை பார்த்தீங்களா, வீட்டுக்கெல்லாம் புகுந்து கேட்பாரு. எல்லா ஆடியன்ஸ்ல எல்லாம் போய் கேட்பாரு, என் மனைவியை பார்த்தீங்களா, என் மனைவியை பார்த்தீங்களா. இங்கே துரியோதனன் பேலஸ்ல the women, the king queens are celebrating. அஞ்சு பாண்டவாசம் எழுந்துட்டாங்க, நாம கொண்டாடலாம் அந்த டான்ஸ் பார்த்து. ரிச்சுவல்னு தனியாக பார்க்கக்கூடாது, வசனம்னு தனியாக பார்க்கக்கூடாது, பாட்டுன்னு தனியாக பார்க்கக்கூடாது. இது ஆர்கிடெக்சர், மான்யூமெண்ட் எல்லாத்துக்கும் சம்மந்தப்பட்டது. இப்போ நம்ம மாமல்லபுரத்துக்கு போகிறோம், அங்கே போய் அர்ஜுனன் தபசுக்கு முன்னாடி நிற்கிறோம். யூனோ தட் ஃபேண்டாஸ்டிக் இது. அண்ட் அங்கே போர்டு ஏஎஸ்ஐ போர்ட் சேஸ் this monument has nothing to do with Mahabharata. Ana, why did the local people
Why did the local people call them Panchapatavaratas? Why? Because Bharatam was taking place right there in front. You know how innovative the Koothu artists are in creating the Himalayas for Arjuna to go and get the Pashupata Shastra. When they begin the celebration of Mahabharata every year, somebody gives a huge tree. பெரிய மரம் ஒன்று கிஃப்டாக கொடுப்பாங்க. அந்த மரத்தை கொண்டு வந்துட்டு அந்த பெக்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு it becomes Himalayas. How fantastically they create the Himalaya for Arjuna to climb on. You see, the tree comes and the மரத்தை வந்து அங்கே திரௌபதி அம்மன் கோவிலுக்கு முன்னாடி போட்டுடுவாங்க. And they create pegs all over and a small platform on top. நைட்டு ஃபுல்லாக அர்ஜுனன் தபசு நடக்கும். காலையில் ஒரு 5 மணிக்கு 6 மணிக்கு மெதுவாக லேண்ட்ஸ்கேப் இஸ் பிகமிங் லைட்டர், ஃபுல் ஃபாக் இருக்கும். அப்போ தான் மரமெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். இவர் வெளியில் வருவார், வந்துட்டு ஹீல் ஸ்டார்ட் கிளைம்பிங் த ட்ரீ ஹிமாலயாஸ். போகும்போது அந்த கந்த பத்தியமெல்லாம் பாடிட்டு தான் போவார். மேலே போய் அந்த women of the village come because Arjuna stands for fertility. Childless women come and hold their saris and stand below, and he will throw lime and flowers. And the catch panna, they will get children. You know, they would have had austerities. And then கீழே வந்து கிராதனோட வைஃப் வருவாங்க below them. And all this takes place. This is Himalaya. So in the Himalaya Pandina Koothu artists have called that the Arjuna Tapas. Because there is Arjuna. Now latest Balaswami's book says every sculpture in that Arjuna's penance is described in the Mahabharata. அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்கல்ப்சரும் அது எப்படி தெரியுதுன்னா, even the unfinished ones are described. அப்படிதான் தெரிஞ்சது அர்ஜுனனுக்கு. From behind the rock, a deer is coming. அப்படிதான் அர்ஜுனனுக்கு தெரிஞ்சது. So இதெல்லாம் description மகாபாரதத்தில் இருக்குது. That is why the people called it Arjuna's penance. If Pallavas made this big bas relief, எதுக்காக பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். இதுக்கும் அதுக்கும் எவ்வளவு சம்பந்தம் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். Women become possessed while this is happening. Okay. So when you go to Kailasanathar temple in Kanchipuram and see Kirata and Arjuna sculpture, you will wonder, நிறைய scholars என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, this sculpture was inspired by Bharavi's Kirata Arjuniam அப்படின்னு சொல்றாங்க. But my feeling is that it was inspired by the Koothu that was happening there. Look at this costuming. And the kireedam paranga, Arjunanukku chinna kireedam because Arjuna is not a king. And Shivanukku periya kireedam because Shivan is royal, beyond royal. How do we identify who is who? By the headgear. இந்த ஹெட்கேர் போட்டுருக்காங்கல்ல, அந்த ஹெட்கேருக்கு பேர் சிக்கரேக்கி. சிக்கரேக்கி இஸ் worn only by princes and others, and the kattai vesham is worn, the kattai kireedam is worn by the kings, only those who can sit on the throne. So look at the relationship there. This is 20th century and that is 6th century. And என்ன பண்ணுவாங்க, as soon as they decide about the Bharatam, they call Prasangis. Prasangina காலக்ஷேபம் பண்றவங்க, ஹரிகரா காலக்ஷேபம் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி பிரசங்கத்தை கதை சொல்லுவாங்க. இவங்க வந்து உட்கார்ந்து காலையில they will tell the story of Mahabharata with the song, singing. கேளாய் திரௌபதி தான் ஆரம்பிப்பாங்க. அப்படின்னா திரௌபதி நீ கேளு, நாங்க உன்னோட கதையை நாங்க சொல்றோம் எல்லாருக்கும், நீ எங்களை மன்னிக்கணும், உனக்கு நடந்த அநியாயத்தை நீ மறந்துட்டு எங்களை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. கேளாய் திரௌபதி அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த திரௌபதியோட ஐக்கன் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க. வச்சுட்டு அவளுக்கு தான் கதை சொல்றாங்க.
Okay, so that is one part. There are three parts. One is the Kadai Soldradu, Prasangam Soldradu. That happens in the morning. The other is ritual. Every day, Mahabharata rituals are performed by the villager people. Like Arjuna's penance, Padugada, Virata Parvatla, Ella, Catalo Maravadila. That day, Dalits will be in charge of the food and everything. And the cattle ella paint பண்ணிட்டு கொண்டு வருவாங்க. Arjuna will come as a Briganala, and somebody from the village wants to take that role. So ஒரு பாதி நம்மள மாதிரி பாதி Arjuna மாதிரி dress போட்டுட்டு அங்க வந்து they will perform outside. Then there will be 5 people in the village, elders, who will take the punishment for the 5 people who did not prevent Draupadi's humiliation in the court. Bhishma, Shalya, Kripacharya, and Vidura, Dhritarashtra. இவங்க வந்து they did not prevent Draupadi's humiliation. Okay, அவங்க வந்து ஒரு 40 நாள் austerities-ல இருப்பாங்க, கோவில்ல தான் படுத்துப்பாங்க. And then they will not eat meat, they will stay off like people do for other Viradams. Viradam மாதிரி இருந்துட்டு அன்னைக்கு last day, Gandhari has requested these 5 people to protect Arsha, Duryodhana. அன்னைக்கு என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து அவங்க மேல ஒரு மாயம் போட்டுடுவாரு. So they become covered in that mayam when Duryodhana is killed. So இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பிட்டு பட்டிட்டு அந்த பிட்டில் உட்காருவாங்க. They will put leaves around them and put yellow cloth over them. Yellowனா turmeric trench or cloth மேலே போட்டுட்டு they will take beatings for not preventing the humiliation from Draupadi. It's fantastic, you know, fantastic kind of theatre that is there. And this is Ponnuravi and Karnan. You want to see how much time we have? I go to this one where I want to show. Because Senchi is supposed to be Draupadi's birthplace, and it is from here that they bring the mud from Senchi Draupadi Amman temple and the mud கொண்டு வந்து எல்லா மற்ற திரௌபதி கோவில்ல எல்லாம் வைப்பாங்க. அதனால இது வந்து அங்கே ஃபில்ம் பண்ணிட்டு and let me go forward. A very great Koothu artist who died recently, and I'm very happy that my Asima Trust decided to honor him 2 years ago, just before the pandemic. We honored him because he's iconic. Iconic na nanu paathirken, Ravana paathirken, Prahlada paathirken. When he was 60, he was Prahlada to Sambandam, 40-year-old Sambandam as Hiranya. 60-year-old man as Prahladan. Our acting a very level. So I just want to show you, he just recently passed away.
மரியாமையே ஏதோ மனம் போல படிக்கெல்லாம் வந்தேன் சுவாமி. நீ பூத்த நெருப்பை போ நான் இளையறியா பாடி. ஒளிபெற்ற மாணிக்கம் கைத்தூணி முடிந்து நீ ஒதுங்கி கிடந்த போல் பதுங்கி இருந்தேன் சுவாமி. நான் தேடிய பொருளை எல்லாம் மறை ஒட்டுகின்றேன். தேடிய பொருளை I first watched it in 1981.
I'm from Mysore. I had no idea about all this. I met Namadu Swami in 1975 or 6. And then அப்போ ஒரு சின்ன செமினாரில் அவர் கூத்த பற்றி பேசினார். 81ல் நான் வில்லேஜில் போய் பார்த்தேன். நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு. அண்ட் ஐ திங்க் பிகாஸ் ஆஃப் ஹியூஜ் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெயின் அவளோட வாய்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. சம் ஆர்டிஸ்ட் ஆர் ஏபிள் டு மெயின்டைன் இட், பட் நாட் ஆல் ஆர்டிஸ்ட். இப்போ நிறைய பெண்கள் வந்திருக்காங்க கூத்துல பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு குரல் எழுப்புறது கஷ்டம். பிகாஸ் வி பெர்ஃபார்ம் ஆல் நைட் அண்ட் பனியெல்லாம் இருக்கும்ல, ஓப்பன் ஏரில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க. அந்த மேக்கப் எல்லாம் போட்டுட்டு அந்த கிரீடம் எல்லாம் ஹெவி, அதை வச்சுட்டு நீங்கள் ஆடிட்டு பாடுறதுன்னா செல்ஃப் லைஃப். பட் கணப தம்பிரானெல்லாம் என்ன 70ஸ்லேயும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? when he was 70 years old. இவர் முனுசாமி அவரோட வாய்ஸ் கேட்டிங்களா எல்லாம் இருக்கும். he was past 70 when he was performing. And so அந்த இதை மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ கட்டியக்காரன் லிட்ரலி சூத்திரதானம். சூத்திரனா என்ன? கயிறு தானே. சூத்திர இஸ் கட்டியக்காரன் இஸ் somebody who binds the play. ஒரு நிறைய கதைகளை சேர்த்து வைக்கிறவன் தானே பைண்டிங். ஸோ கத்தியக்காரன் இஸ் த பைண்டர். அவருக்கு எந்த ட்ரெஸ்ஸு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. he is the one who introduces the play. he comes in and introduces the play and he says he asks everybody. ஃபஸ்ட்டே ஒரு டிஸ்க்ளைமர் போட்டுடுவார். இந்த நாடகத்தில் நாங்கள் இந்த நாடகம் பண்ணுறதுக்கு முன்னே வந்திருக்கோம். இந்த நாடகத்தில் சொல் குற்றம், பொருள் குற்றம், இசை குற்றம், தாள குற்றம் எது இருந்தாலும் உங்கள் குழந்தைகளை மன்னிக்கிறது போல நீங்களே மன்னிக்கவும் அப்படின்னு கேட்டுடுவார். டிஸ்க்ளைம் பண்ணிடுவார். Then he will introduce the play and where they have decided to start with. When there is a heavy thoughts, he will break that and bring some humor into it. When there is a lot of slapsticks and all that, he will make it serious. So he is the one who kind of keeps the audience and the period of the play and the contemporary times. He is a bridge between this and that. I think I have told this many times, but I will tell again. ஒரு ராமாயணா இந்திரஜித் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான். அப்போது இவர் தான் முனுசாமி தான் ராவணன். ஓகே, ராவணனுக்கு ரிப்போர்ட்ஸ் வருது, வாரோட ரிப்போர்ட்ஸ் வருது. கட்டிக்காரன் இஸ் பிரேக்கிங் ரிப்போர்ட்ஸ். எல்லாரும் போயிட்டு இருக்காங்க, அவரோட பெரிய சீஃப்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஹோல் ஈத்தோஸ், ஐயோ அவனும் ஆடுதானா அப்படின்னு அவர் ஆடுறாரு, அவர் பாடுறாரு, அப்படி சோகமாக இருக்கு. அந்த துக்கத்தில் இவன் ரொம்ப ஆயிடுது. ஏன்னா இட் வாஸ் a bit too much. அப்போது கட்டிக்காரன் கம்ஸ் ரன்னிங் அண்ட் சேஸ், ஒரு மிசைல் இப்படி வந்தது, இன்னொரு மிசைல் அப்படி வந்தது அப்படின்னு சொன்னான். ஓகே, அது இப்படி இடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. மிசைலா? ராவணன் ஆஸ் மிசைலா நீயே பார்த்தியா இல்லை சிஎன்என்ல இருந்ததா? He asked. This was in the 90s. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேர்ள் ஃபார் வாஸ் ஷோன் லைவ் ஆன் டிவி. ஓகே, நீயே பார்த்தியா இல்லை சிஎன்என்ல இருந்ததா கேட்குறாரு ஸ்டேஜில் முனுசாமி கட்டியக்காரனை. யூனோ, இந்த மாதிரி ஒரு கான்டெம்பரரி டைம் அண்ட் த பீரியட் ஆஃப் த பிளே they bring together. இன்னொரு தடவை ஒரு கட்டியக்காரன் திடீர்னு நமஸ்காரம் பண்ணான் ஆடியன்ஸுக்கு. ஓகே, ஃபுல் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணான். பின்னாடி இருந்த கணப தம்பிரான், he was the வாத்தியார் leading the orchestra. அவர் சொன்னார், ஏன் பின்னாடி தானே சாமி நிற்குது ராமர் லக்ஷ்மணர், ஏன் நீ கால் இங்கே வச்சுட்டு அங்கே நமஸ்காரம் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டார். ஸோ திஸ் கட்டிக்காரன் சேஸ், இவங்க யார்? என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸு 2 பேரும் வெளியில் வீடி கூட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. இவங்க 2 பேரும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸு. ராமர் லக்ஷ்மணர் எங்கே இருக்காரு? அந்த கதையில் தானே இருக்காரு. அந்த கதை எங்கே ஓடுறது? இவங்க மனசில் தானே ஓடுறது.
You know, this is the essence of rasa theory in one life, completely. Yeah. So these kind of wise things keep coming from the Katekaran. Katekaran role is very interesting. You want to see one clip? Time at It's very addictive actually. It's not like it grows on you. First எல்லாம் எனக்கு தமிழ் எல்லாம் தெரியாது. When I came from Mysore, எனக்கு தமிழ் தெரியவே தெரியாது. ஆனால் இங்கே வீட்டில் போய் உட்காந்து அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் கற்றுட்டு Rajnikant type of Tamil. I'm also Marathi, he is also Marathi. Okay. Thank you. புராணங்கள் இதிகாசங்களை தாண்டி இந்த தெருக்கூத்து வேறு எந்த விடயங்களை வந்து சம்பவமாக சொல்லுது? வேறு தீம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்களா? ஆமாம் பண்ணுறாங்க. இந்த மகாபாரதம் புராணங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது. மகாபாரதம் தான் இருந்தது. ரிச்சுவலிஸ்டிக் ட்ரெடிஷன்னா மகாபாரதம் தான். பட் புராணத்துலேருந்து எடுத்து தக்கயானம் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, பிரகலாதன் எல்லாம் தனி, இரண்யன் பிரகலாதன் தனி, தக்ஷயாகம் அது பண்ணியிருக்காங்க. பட் மாடர்ன் இதில் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. குருசை குரூப் ஹஸ் டன் ராமாயணா ஃபுல் சம்பூர்ண ராமாயணம் பண்ணியிருக்காங்க. இந்திரஜித்னு தனியாக பண்ணியிருக்காங்க. பட் தேவ் ஆல்சோ டன் கேப்ரியல் கார்ஷே மார்க்வஸஸ் த ஓல்ட் மேன் வித் ஹியூஜ் விங்ஸ் அங்கிற ஒரு இது கொலம்பியன் ஆத்தர், நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர். அதை வந்து கொலம்பியாவில் போய் பொகோட்டா தியேட்டர் ஃபெஸ்டிவலில் பண்ணினாங்க. இப்போது கட்டைக்கூத்து சங்கம் இருக்குது காஞ்சிபுரத்தில். அவங்க தான் அந்த நாமன்க்ளேச்சர் தெருக்கூத்துன்னு கூப்பிடுறதா இல்லை கட்டைக்கூத்துன்னு கூப்பிடுறதாங்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி ஒன்று இருக்குல்ல. பிகாஸ் தேசே தெருக்கூத்துங்கிற வார்த்தையை வேண்டாம், கட்டை கூத்துன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா கட்டை வேஷம் போட்டு ஆடுறதுனால. சம் குரூப்ஸ் கால் தெம்செல்வ்ஸ் கட்டை கூத்து, சம் குரூப்ஸ் கால் தெம்செல்வ்ஸ் தெருக்கூத்து. குருசை குரூப்ஸ் நாங்கள் தெருக்கூத்து தான், பரவாயில்ல நீங்கள் எல்லாமே அது சொல்லிக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க. வேறஸ் காஞ்சிபுரத்தில் நிறைய மற்ற குரூப்ஸ் இருக்குது. அந்த பட் தே ஆர் போத் தி சேம். அவங்க வந்து கட்டைக்கூத்து குருகுலமில் சங்கமில் நிறைய ட்ராமாஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. என்வாயன்மெண்ட் பற்றி, பெண் விடுதலை பற்றி அதெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய ட்ராமாஸ் போட்டிருக்காங்க. Flexibility is also because there is improvisation to bring it to today's time. I remember I had put Karnamoksham for after tsunami, beach le poten for those people who died in tsunami. Okay, and avangella fishermen are mostly Christians. Okay, avangella vandu utkandanga. அப்போ வந்து how it was brought, கர்ணனோட சிச்சுவேஷனை எப்படி கொண்டு வந்தாங்க தெரியுமா கான்டெம்பரரி டைமுக்கு. அதுக்கும் மேலே when there was an election and the only DMK candidate who won was Karnanidhi. Okay, அப்போ வந்து நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கேன்னு எப்படி கொண்டு வந்தாங்க தெரியுமா கரண்ட் டைம் பாலிடிக்ஸை அந்த பாட்டுக்குள்ளே அந்த வசனத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க. அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து மற்ற தீம்ஸ் எல்லாம் தேவையே இல்லை. ஓகே, நான் வந்து மை ex-colleague, ex-boss Devika got her PhD. அப்போது ஒரு சர்ப்ரைஸ் பார்ட்டி ஒன்று போட்டோம் அவங்களுக்கு. ஹஸ்பண்ட் asked me to organize a surprise party for her. அப்போ நான் கூத்து குரூப்புக்கு என்ன சொன்னேன், நம்ம பிரகலாதம் பண்ணலாம், பண்ணிவிட்டு இந்த படிப்பு வந்து ராஜாவோட குழந்தைக்கு எல்லாம் கிடைக்கணும், படிக்கவே தேவையில்லை. ஏன்னா இந்த அம்மா வந்து உட்காந்து பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கு, படிச்சுட்டு பண்ணியிருக்கு. இது வந்து ரிவர்ஸ் பிரெயின் ட்ரெயின் அமெரிக்காவில் வந்து இங்கே பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியெல்லாம் நான் டைலாக் சொல்லி கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு. வி ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ்ட், உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதெல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த பிளேயில். ஓகே, அண்ட் தென் ஏன்னா one of my friends was doing an AIDS program பண்ணிட்டு இருந்தா. அப்போ என்ன கேட்டா ஒரு
traditional performing art கொடுக்கும். இவங்களை கூப்பிட்டு we did a workshop on AIDS. ஓகே, அப்போது எங்கே கொண்டு வரலான்னு நான் சொன்னேன், கீச்சிக்கன் இதில் கொண்டு வரலாம். அவங்க சொன்னாங்க, அம்மா திரௌபதியை தொடவே மாட்டான் கீச்சிக்கன். ஓகே, we are not bringing திரௌபதிக்கு இந்த ஏட்ஸுக்கு சம்பந்தமே நாங்கள் போகிறதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி, ஓகே, ஐ ஹேவ் டு ரெஸ்பெக்ட் them. ஆனால் நாங்கள் அப்படியே போடுறோம், நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. they created another character, another woman character. ஓகே, அண்ட் அந்த ஃபுல் சீனை அங்கேயே க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ஏட்ஸ்னால என்னெல்லாம் வியாதி வருது, இதனால அப்படியெல்லாம் கீச்சக்கனோட ஃப்ரெண்டு இன்னொருத்தன் வேறு ஒரு கேரக்டர், வேறு ஒரு லேடி, திரௌபதி அம்மனை மட்டும் அவன் தொட மாட்டான். ஓகே, தே வெரி கிளியர் அபவுட் இட். ஸோ நாங்கள் திரௌபதி கிட்ட இந்த வேட்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வர மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஃபென்டாஸ்டிக் இருக்கும் இந்த வே தே ப்ராட். மத்தியானம் சொன்னதுன்னா சாயங்காலம் போடுறாங்க ப்ளே. இப்போ சமீபத்தில் கலாக்ஷேத்ராவில் வித்தஸ்தா ஃபெஸ்டிவல் என்ன நடந்தது. அப்போது இந்த டைரக்டர் ஆஸ்மி இந்த பான் பத்தேர் காஷ்மீர் அண்ட் தெருக்கூத்து சேர்க்க முடியுமான்னு கேட்டாங்க. அன்றைக்கி இவங்க ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிவஞ்சிபேட் சீதாராமன் வராங்க, காலையில் வராங்க, மத்தியானம் வராங்க, ஃபுல் நைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிவிட்டு மத்தியானம் உட்காந்து எங்கள் காஷ்மீரி ஆர்டிஸ்ட் இவங்களுக்கு வச்சுட்டு நான் ஒரு இங்கே ஹிந்தியில் பேசுறது, இங்கே தமிழில் பேசுறது பண்ணிவிட்டு நான் சொன்னேன், அர்ஜுனன் இதுக்கு போகிறான், ஹிமாலயத்துக்கு போகிறான். அப்போது வழியில் காஷ்மீர் வழியாக போகிறான், வித்தஸ்தா நதி பார்ப்பான். அந்த வித்தஸ்தா நதிக்கு ஒரு பாட்டு போட்டுட்டாரு. கேன் யூ பிலீவ் இட்? சிவாஜிபேட்டு சீதாராமன் அந்த நதிக்கு வெளியில் நின்று அர்ஜுனன் பாடுறாரு நதியை பற்றி. அவ்வளோ அழகாக பாட்டு போட்டுடுறாரு, 1 மணி நேரத்தில் பாடினார். அண்ட் தென் தே மீட் பாட் பத்தேர் ஆர்டிஸ்ட். அதை பார்த்துட்டு தான் அர்ஜுனன் போவான் ஹிமாலயம் அப்படின்னு நான் ஸ்டோரி பண்ணினேன். 1 மணி நேரத்தில் பண்ணிட்டாங்க. ஐ ஹவ் ரிட்டன் அ புக் ஆன் முத்துலக்ஷ்மி ரெட்டி. அண்ட் இந்த புக்கு வந்து ஏன் அவங்க வச்சாங்க, எப்படி பண்ணினாங்க, இந்த கதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் திஸ் இஸ் அவைலபிள் in the department. I'm gifting this to the department.